भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. How are you all doing? Narbondra? Very good. It's very difficult to be joyful all the time in this world of Maya. The world is a curate's egg. It's partly good and partly bad. It's meretricious, apparently attractive, but there is no real value in it. That's what all our philosophers have said. బయటికి చాలా ఆకర్షణీయంగా కనపడుతుంది, చాలా ఆనందం ఉన్నట్టు నమ్మిస్తుంది. బట్ వెన్ యూ టచ్ ఇట్, ఎనీథింగ్ యూ టచ్ ఇట్, ఇట్ బ్రింగ్స్ యాజ్ మచ్ హ్యాపీనెస్ యాజ్ మిజరీ, యాజ్ మచ్ మిజరీ యాజ్ హ్యాపీనెస్. That's why Swamiji says, Vivekananda, happiness presents itself before man wearing the crown of sorrow on its head. Happiness presents itself before man wearing the crown of sorrow on its head. There are reverse and reverse of the same coin. Yeah, our philosophers have said that the world is a phantasm, it's an illusion, it's not real. It's only a projection of the mind. Mind itself is a projection of consciousness, projection to projection. Mind is first projection, and the mind has projected this universe is a second projection. If mind is illusion, that which is projected in the mind is also an illusion. Though of course it's a heavy philosophy. So then who will be the happiest lot on this earth? People who have sattva, who are endowed with sattva. Sattva is a quality, there are three qualities: tamas, rajas and tamas. Sattva. Tamas is dullness, inertia, sloth, lack of clear understanding, confusion, fear. They are all the qualities of a tamasic individual. A rajasic individual, very aggressive, very ambitious, hardworking, but selfish. He makes money, he works hard, but he appropriates all for himself. He doesn't share it with others, distribute it to others, doesn't care for others, doesn't show much concern for others. A sattvic individual actually is full of knowledge, he radiates knowledge, he is full of peace, he is kind, he is compassionate, he is selfless, he shows concern for others.
So individuals who have that sattva, element of sattva, actually they enjoy this world a little because they will have some peace and some fulfillment. For all of us, it's only a struggle. So then what we need to do to bring such sattvic individuals into the world? So today my topic is what the world needs today. ప్రపంచానికి ఇప్పుడు అత్యంత ఆవశ్యకమై ఉన్నది ఏంటి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే ద వరల్డ్ నీడ్స్ ఫ్యూ గ్రేట్ పీపుల్. ప్రపంచానికి కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తులు కావాలి, మహనీయులైనటువంటి వ్యక్తులు కావాలి, ఎక్సెప్షనల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఎక్స్ట్రాడినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావాలి. హౌ వీ కెన్ మేక్ దెమ్? బై బర్త్ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. స్వామీజీ అంటారు యాక్చువల్గా, a child who is born of prayer is an Aryan, otherwise is a non-Aryan. Quoting Manu, he said this. India is Aryavarta, the land of Aryans. Who are the Aryans? The people who are highly civilized. Individuals or human beings who have better understanding of life, who are highly civilized, they are Aryans. భారతదేశానికి ఆర్యావర్తం అని ఒక పేరు. ఆర్యుడు ఎవరంటే ప్రార్థనతో పుట్టిన వాళ్ళు ఆర్యుడు. ప్రార్థనతో పుడతారు కాబట్టి వాళ్ళ దైవీ సంస్కారం ఉంటుంది, సత్వగుణం ఉంటుంది. That's why they are most unselfish. So if society is full of such unselfish individuals, you imagine this world itself will become heaven. అవునా కాదా? అందరూ స్వార్థపరులు ఉంటే ప్రపంచం నరకం అవుతుంది. అందరూ నిస్వార్థపరులు అయితే ప్రపంచం స్వర్గం అవుతుందా కాదా? మరి అలా నిస్వార్థపరుడైన మనుషులను తయారు చేయాలంటే ఏం చేయాలి? You have to pray to God before you beget a child. See, today you are all here to learn language. You will learn language, then you will take up a job. Then what you will do afterwards? After job, what follows next? Marriage. Avunu kada? Then you will become parents. So, as a generation, you should have an aspiration. What is that aspiration? The generation that I am going to bring into this world, the next generation should be better than what we are. మనకన్నా ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి మనుషుల్ని ఈ ప్రపంచానికి తీసుకురావాలని ఒక సంకల్పం, ఒక అంబిషన్, ఒక ఆస్పిరేషన్ మనకు ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. సో ఆ కోరిక పెట్టుకున్న తర్వాత అది ఫుల్ఫిల్ కావాలంటే ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం. రైట్? ఎస్, మై చైల్డ్ షుడ్ బికమ్ గ్రేటర్ దెన్ మీ. ప్రతి ఫాదర్కి ఉంటుంది ఆస్పిరేషన్, ప్రతి మదర్కి ఉంటుంది. ద చైల్డ్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్, దట్స్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్, మై ఫ్యామిలీ షుడ్ బి బెటర్ దాన్ అస్, షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ అస్. ఫర్ దాట్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు ప్రే. ఇంతకుముందు అలా చేసేవాడు మన సంస్కృతిలో. ఇప్పుడు అది పోయింది, డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఫాస్ట్ పేస్డ్ లైఫ్ అయిపోయింది కదా, ఎవరికి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళటానికి టైం దొరకట్లే. వీ డోంట్ గెట్ ఈవెన్ టైమ్ టు థింక్ ఫర్ అవర్ సెల్వ్స్. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ఫీరియర్ లైఫ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్, బై బర్త్ ఇన్ఫీరియర్. వివేకానంద స్వామి ఒకటే మాట అంటారు, మై మదర్ అండ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ ప్రేడ్ ఫర్ 2 years బిఫోర్ దే బ్రాట్ మీ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్. 2 సంవత్సరాలు దైవ ప్రార్థన చేసి నన్ను ఈ ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చారట. దట్స్ వై దే బికమ్ సో గ్రేట్. So you need to do prayer, dua करना पड़ता है भगवान को. अगर if you want अच्छा बेटा बेटी, so that nobody will tell you this, because in your colleges and all these things are not discussed, not talked about. What is marriage, what for marriage, and what is parenting. Most people think that parenting starts after the birth of the child. No, we never said that in our culture. బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత పేరెంటింగ్ కాదు, పుట్టక ముందే జాగ్రత్త పడాలి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే సంస్కారం అందుతుందో ఆ సంస్కారం జీవితాంతం ఉంటుంది. ఆ సంస్కారం అప్పుడు అందకపోతే తర్వాత ఇవ్వటం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఓకే, వాట్ యూ నీడ్ టు డూ వెన్ యూ హ్యావ్ చైల్డ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ యువర్ రూమ్, మదర్స్ షుడ్ నో. అండ్ యూ లుక్ ఎట్, ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ దే వాచ్ హారర్ మూవీస్, ఇఫ్ దే వాచ్ దీస్ TV serials, you can't expect the great progeny out of such mothers. And for them actually to live in peace and happiness and harmony, and the men have to support, husbands have to support. So this is very important, because this cultural poverty you see all around. Of course, India is supposed to be the cultural capital and spiritual capital of the world. But here also we are not paying that much attention to culture. So culture is a big term and big word. A lot needs to be told about it. సో మన సంస్కృతిని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే కొట్టుకుపోతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ క్యారీడ్ అవే, ఓకే, ఇన్ ద గ్లామర్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ కల్చర్. So we think actually they are all developed nations, what we have is the only inferior thing. But that kind of colonial mentality must go, where we think actually that whatever they have is the best, whatever the West has the best, whatever we have is inferior quality. But as far as culture and spirituality are concerned, actually we are the superpower, and there is no other country which can be boast of such extraordinary cultural and spiritual values as we as a civilization can boast of. But there are so many reasons in our education, culture and spirituality are not given that much of importance.
Anyway, I'll explain about this culture, why it is important. This is my responsibility and my endeavor that will be to see that at least you will become great parents, you will have an aspiration, cultivate this aspiration, how can I become a great father, how can I become a great mother. Then automatically all the knowledge that you need to make yourself a competent parent will come to you. Okay? Thank you, have a nice day.